and welcome to Egypt. Distinguished guests, brilliant minds from a great continent. My name is Ina Al-Kajin. I'm a professor of molecular genetics in ARC. It's both a privilege and a pleasure to be your moderator for this extraordinary gathering, a Pan-African convergence of innovation, insight, and intention. Today marks not only the start of an event, but the ignition of a shared journey, one that aims to reshape the landscape of agriculture, research, and development in Africa. Before we dive into what promises to be a dynamic and impactful few days, allow me to extend my heartfelt thanks to distinct figures who made this moment possible. To our host institutions, funding partners, governmental and NGO leaders, the scientific trailblazers, your dedication is the first lifestyle which our years will grow. I would also like to take a moment to recognize our distinguished minister, who has honored us with his presence today. Your commitment and dedication to fostering relationships between nations is truly commendable. Thank you. Now, let me say this. Africa has never lacked potential. What we need is precision, alignment, vision, and dare I say, just the right amount of stubborn optimism. We are here to chart that vision, to strategize how we fund, coordinate, and apply research that does more than fill payments. Research that fills silos, transforms livelihoods, and makes farming smarter, sustainable, and scalable. Over the next few days, you can expect powerful keynotes from leading voices in agri-tech and policy, cutting-edge panels on climate-resilient crops, precision farming, and research financing models that actually work, developing a comprehensive strategy for animal and aquaculture research and development, collaborative workshops where silos will be broken and solutions will be built. And yes, we might even challenge a few outdated assumptions along the way. After all, if we want results we have never had, we must be ready to think in ways we've never tried. So as we open this event, I ask you to bring your boldest questions, share your wildest ideas, and most importantly, remember why we are here. Because Africa's farmers deserve more than resilience, they deserve results. Thank you once again for being here. Now, without further ado, allow me to welcome onto the stage our first speaker of today, the President of the Agriculture Research Center of Egypt, Professor Dr. Adel Abdelaziz. Sir, please. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الاستاذ علي الحروب، معالي وزير الزراعه والصلاح الارضي المصري، الاستاذ الدكتور احمد مقص منسق الاتحاد الافريقي، الساده ممثلي الجامعه العربيه، السيدات والساده الحضور، ارحب بحضراتكم جميعا في افتتاح ورشه العمل الخاصه من الالتزام بالعمل تنفيذا لاستراتيجيه تنميه البث وتطوير الزراعه في افريقيا. وارحب بكل الساده الحضور من جميع الدول الاوروبيه الشقيقه والمشاركه في ورشه العمل. لان قطاع الزراعه هو القطاع المعني في الامن الغذائي. زياده اهميه هذا القطاع على المستوى المحلي والاقليمي خلال الفتره الماضيه نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسيه للشعوب وارتباطه بالامن الغذائي بشكل رئيسي. على صعيد القاره الافريقيه نجد ان هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، منها التغيرات المناخية، التصحر، ندرة المياه، الأمراض العابرة التي تصيب النبات والحيوان، فضلاً عن زيادة معدلات السكان وما يترتب على ذلك من وجود فجوة غذائية وانخفاض الإنتاجية وضعف الاستثمارات ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في هذه الدول. إذا نرى أنه من الأهمية العمل على تعزيز التعاون الإفريقي في جميع المجالات وجميع القطاعات بما فيها قطاع الزراعة، والذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول الإفريقية، خاصة الدول النامية منها، كما تجد أهمية انعقاد ورشة العمل الحالية للعمل على نشر الوعي حول استراتيجية تنمية البحث والتطوير الزراعي وتحفيز الحوار والتنسيق بين أصحاب المصلحة والعمل على مناقشة السياسات والإصلاحات المؤسسية اللازمة
لتعزيز البحث العلمي الزراعي بالقارة السمراء. ووضع خطة عمل تنفيذية مبدئية لتعزيز مساهمة مراكز البحوث الزراعية في الدول الأفريقية في تطبيق الاستراتيجية وتشجيع الاستثمارات الداعمة لها من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ونقل التكنولوجيا والمعرفة. يسعدني أن أكون مع حضراتكم اليوم وأتشرف بوجود معالي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وكذلك رئيس مركز البحوث الزراعية. هذا الصرح العلمي الكبير الذي لطالما كان ولا يزال في طبيعة الجهود الرياضية للنهوض بالزراعة المصرية، والذي يؤكد على دورنا جميعا كمؤسسات تعمل في خدمة البحث والتطوير في العمل على خدمة قارتنا السمراء أفريقيا. يؤدي مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر الزراعية زراعة بحثي وتنفيذي رئيسي لوزارة الزراعة المصرية، وكل الدعم القيادة السياسية لهذا المركز على حل كل مشكلات الزراعة التي تواجه الدولة المصرية والقارة السمراء، ليساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. يضم هذا المركز أكثر من 30 كيان بحثي ما بين معاهد بحثية متخصصة ومعاهد مركزية. كل هذه الكيانات تعمل تحت يعني مظلة وزارة الزراعة المصرية لحل كل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي سواء الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو سلامة الغذاء. مركز البحوث الزراعية هو مفتاح الابتكار، كما تعلمون أن الابتكار هو مفتاح المستقبل، وعلى مدار عقود أعمالها الماضية عمل مركز البحوث الزراعية على حل كل المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية، والآن يعتبر مركز البحوث الزراعية من أكبر وأقدم المراكز البحثية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط. واستطاع مركز البحوث الزراعية في خلال السنوات الماضية من خلال جهود علماء وباحثين ودعم كامل من القيادة السياسية المصرية ودعم كامل مع الوزير أن تتبوأ مصر مرتبة عالية جدا أو متقدمة في إنتاجية المحاصيل والسلالات الحيوانية. والآن تعتبر مصر هي الدولة الرائدة في إنتاج الأرز على مستوى العالم، حيث تحتل جمهورية مصر العربية المركز الأول عالميا. أيضا القمح تحتل مصر المركز الأول عالميا في متوسط إنتاجية وحدة المساحة. الذرة الشامية مصر الخامسة. إذا كل هذه النجاحات بترجع إلى الأبحاث التطبيقية التي أجراها ونفذها مركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة المصرية وبدعم من الدولة المصرية وتوفير الفند اللازم لإجراء هذه الأبحاث. ترتكز استراتيجية مركز البحوث الزراعية في الفترة الماضية على التجديد المستمر ومعرفة الجديد على مستوى العالم. تم إفادة العديد من الخبراء من مركز البحوث الزراعية إلى كل دول العالم لنقل المعرفة والتكنولوجيا، والآن أصبح لدينا برامج تربية على أعلى مستوى في جميع المحاصيل الحقيقية. أصبح لدينا خبرات كبيرة جدا وعريضة في مجال الاستصلاح الأراضي وإنتاج الأصناف السيريال كروبس المحاصيل وفي مجال الإنتاج الحيواني. جاهز مركز البحوث الزراعية من خلال هذه ورشة عمل وغيرها من المؤتمرات بالتواصل المستمر مع كل دول القارة الأفريقية لنقل هذه الخبرات وهذه النجاحات إلى القارة السمراء، وذلك من خلال المزارع الأفريقية المشتركة التي ينفذها مركز البحوث الزراعية مع معظم دول القارة والتي تغطي غرب أفريقيا ووسط أفريقيا وشرق أفريقيا. ولدينا خطة طموحة في خلال الفترة القادمة بدعم معالي الوزير إن شاء الله أن يتم التوسع في هذه المزارع خلال الفترة القادمة لنقل الخبرات المصرية ونقل التعاون وزيادة التعاون ما بين الجانب المصري وجانب الجانب الأفريقي. نحن ملتزمون بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الأفارقة لمواجهة التحديات من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية المتطورة بما يتناسب مع كل ظروف كل دولة أفريقية، تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الري الحديث، مكافحة الآفات والأمراض، تحسين خصوبة التربة، بناء القدرات البشرية. وكما تعلمون حضراتكم مصر تمتلك المركز الدولي للتدريب، وهذا المركز على يعني بصفة يومية أو بصفة أسبوعية بينفذ دورات تدريبية لتدريب زملاء القارة الأفريقية، وبتتزايد الأعداد في خلال الفترة الماضية حيث أصبحت مصر قبلة للدول بعض دول العالم والدول الأفريقية كافة لنقل هذه الخبرات. ونحن كوزارة الزراعة مركز بحوث على تم الاستعداد لزيادة هذا التعاون وتسديد كل العقبات التي تواجه الزملاء والستيك هولدر الأفارقة للاستفادة من كل هذه الخبرات الموجودة. دعم المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والزراعي في أفريقيا.
إن قارة أفريقيا دائما بتزخر بكل الموارد الأرضية والمائية والبشرية التي وتستطيع أفريقيا من خلال هذه الموارد أن تتكون مركزا متقدما جدا، وتستطيع أن تكون كما قيل أنها تسلك الغذاء العالمي فيما تمتلكه من كميات كبيرة. فقط محتاجين تعاون، محتاجين تواصل، محتاجين خطة تنفيذية بتشمل كل الدول الأفريقية ودراسة كل الفرص البديلة والفرص المميزة في كل قارة. محتاجين التمويل، توفير التمويل من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال مؤسسة الاتحاد الأفريقي لنبدأ مع بعض خطة شاملة للنهوض بالقارة الأفريقية التي تمتلك كما قلت كل الإمكانيات التي تجعلها في مصاف الدول المتقدمة ولا تحتاج أي دولة في العالم. لو تم التكامل والتعاون ما بين الدول الفقيرة سنكون في مركز آخر مما يتم تقليل الفقر والقضاء على المشاكل الاقتصادية الموجودة في القارة الأفريقية. في ختام كلماتي أتمنى كل التوفيق لحضراتكم جميعا لكل المشاركين في الورشة، وأؤكد على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى عدد من التوصيات الهامة في خلال ورشة العمل، وأيضا الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير التعاون والتكامل بين دول القارة، ويمكن من خلالها أن نجعل من البحث العلمي والزراعي ركيزة أساسية لتحقيق نهضة زراعية شاملة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي والرخاء لمصر ولجميع أشقائنا في القارة الأفريقية. شكرا لحضرتك. Now we to welcome to the stage the former Dean of the Faculty of Agriculture, Cairo University, Professor Hani Shimi. Sir, please. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Let me start in English. Your Excellency, Mr. Alaa Farouk, Minister of Agriculture, and our colleagues from Africa, and all the guests coming today to attend the workshop. Thank you for the African Union just to organize this important workshop, which is calling from the commitment to the actions. So we do have such several commitments in all the sections in Africa, and we believe everything is going to be in the ground shortly. So as the former chair of the SDC in African Union, I would like to thank again African Union to resume myself to back again in the African Union, because last few years I was, outside Egypt in the embassy of Egypt in Tokyo to be at the Culture Council, but I'll be back again to resume my activity again in the African Union. Thank you very much. So let's just mention exactly the importance of this workshop to formulate at the end of the days for the R&D. R&D is really important to improve and to enhance the agriculture sections in Africa. And the potential in Africa is there, and the resources also is there. And I think it's a time in days just to Africanize what we do have. Really important just to make these statements, which is going to be very important. And in the days also, I would ask all the funding agencies, which we do have our colleagues from FARA, from Reforum, from other organizations, to hand in hand in all the universities, research centers, just to implement what we do have in order to achieve this strategy for the agriculture research and development. In Egypt, as Professor Adel mentioned, we do have agriculture research centers, which they do have a lot of experts. They can just make exchange among our colleagues from Africa as well. And also, I think at the end of this workshop in 19th of June afternoon, we are going to organize very good tools for you for the Future of Egypt Authority for Sustainable Development. You will see a very good models by yourself. You are going to witnessing by yourself in these days. And as a member of the high scientific level in this Future Egypt Authority for Sustainable Development, I'm really proud to have this model in Egypt. And we would like to exchange our experts with our African colleagues among the member states in African Union.
So I would need also to recognize our figures, which is attending with us this workshop to gain such kind of knowledge for the knowledge exchange regarding the research development in agriculture. So within just, because I got instructed just to be in a short time, within 2 or 3 minutes, I'd like to just close my speeches with hopeful, and enjoy just to stay for the next couple of days to formulate a really good strategy for the research, development, innovations in all African Union. Thank you very much. I would also like to invite the Director General of Africa Rice Center, Dr. Boubacar Manan. Please, sir. And I'd also like to urge everyone for just a 3-minute speech because of His Excellency the Minister's schedule. Thank you. His Excellency, the Honorable Minister of Agriculture and Land Reclamation, Regime Alafari, the Executive Director of FARA, Dr. Abdul, the Director General of AFTAC, His Excellency the Ambassador Lajuzi, Coordinator of AFGRAD, Dr. Ahmed Elmekas, and the President of the Agricultural Research Center, Professor Dr. Abdel, CGIR colleagues, development partners present, distinguished ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to step in today for the Regional Director of the CGIR and the Director General of IITA, Dr. Simeon Ehiri, to deliver these opening remarks on behalf of the CGIR in my capacity as the Director General of Africa Rice Center. The theme of this workshop, ladies and gentlemen, from commitment to action, delivering the Kampala Strategy for Agricultural Research and Development in Africa. Ladies and gentlemen, Africa stands at a crossroads at the moment because the continent possesses, as we know, 60% of the world's uncultivated arable land, has a youthful population full of promise, and a fast-growing agricultural sector. But then, unfortunately, as we know, 58% of Africans are faced with food insecurity, and every year we are importing about more than $100 billion of our food. And our agricultural productive systems, on average, are very poor performing, and we have very low levels of investment. Hence, it is clear that the status quo cannot continue, and that agricultural research, innovation, and development must be made central to changing this situation and ushering in agri-food system transformation and food sovereignty at the continental level. So the CADEP Kampala strategy calls on international organizations like the CGIAR to commit to supporting the implementation of the CADEP strategy and action plan and the CADEP declaration by aligning our technical and financial resources to the continent's priorities. Ladies and gentlemen, the CGIAR, as the world's leading international agricultural research center, is fully committed to supporting the CADEP strategy. And then the CGI recently developed the 2030 Research and Innovation Strategy, which is aimed at transforming food, water, and land systems. And it has 8 science programs, 1 scaling program, and 3 cross-cutting accelerators, which is designed to be more responsive, more inclusive, and more aligned with regional strategies. So more importantly, for implementing the CADEP Kampala strategy, we are focusing on partnerships with African R&D institutions. So the CGI recently endorsed a partnership engagement framework with the African Agricultural Research, Innovation, and Education institutions during the April 2025 CGR Science Week in Nairobi. This is highly significant as the CADEP Kampala strategy places national agricultural research systems, education services, and also capacity development institutions at the heart of agricultural research and development. Thus, ladies and gentlemen, we know the challenges are very high, but working together, we can definitely be able to deliver on the promise of the CADEP Kampala strategy through bold partnerships and coordinated action. And with that, I thank you very much for your attention. Thank you.
Allow me to welcome the Executive Secretary of FARA, Dr. Agri Agumaya. And please, we need to stick to the 3 minutes. Thank you very much. 3 minutes. Your Excellency, the Minister of Agriculture, all protocols observed, esteemed colleagues. I speak on behalf of a consortium of institutions that are responsible for research, extension, and higher education. These are FARA, AFAS, RUFORUM at continental level, and Asareka, Kadesa, Koraf, and Nasro at regional level. The president of ARC is the head of Nasro. These organizations represent research, extension, and education actors at national level where the bulk of CADAP activities take place. On behalf of these organizations, I thank AU-SAFGRAD for convening this meeting. The objectives of this meeting are extremely important for achievement of CADAP and Kampala Declaration targets. I'll cite only one target that our leaders committed to under the Malabo Declaration of 2014, and this was to double agricultural productivity within 10 years. The latest biennial review report shows that by year 8 in 2023, the overall progress score of this indicator was 1.73, and yet the score of being on track to achieve this commitment was 9.0. So we have not done well under this CADAP, and as we look at CADAP 3.0, we need to work towards doing better. This meeting looks at two tasks that we'll be focusing on, and they look at what we need to do better in achieving CADAP targets, and secondly, how to organize ourselves to collectively deliver maximum impact. The point I would like to make is that in terms of the two, what and how, it is the how that doesn't always get sufficient attention, and therefore, as we work in this meeting, we need to give that aspect particular attention. I thank you. I'd like to welcome the Executive Secretary of FTAC, His Excellency Ambassador Mohanad Lagouzi. Sir, please. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. I will try to deliver my speech in English. I will be very brief, but you will observe that my English is not good. معالي الوزير الموقر علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية الشقيقة, distinguished representatives from the African Union, esteemed delegates, ladies and gentlemen, أسعد الله صباحكم بكل خير. It gives me great pleasure to welcome you all to this important workshop which brings together senior agricultural leaders from across our great African continent. Allow me to extend the sincere appreciation of His Excellency Mr. Ahmed Abou Al-Ghaith, Secretary General of the League of Arab States,
to the Arab Republic of Egypt and His Excellency, the Minister of Agriculture, for graciously hosting this significant gathering. This forum represents a vital platform for dialogue, cooperation, and strategic alignment among African nations in the field of agriculture, a sector that lies at the heart of our food security, sustainable development, and economic resilience. As we all face global challenges, ranging from climate change to supply chain disruption and rising food insecurity, regional solidarity and shared action have never been more important. The League of Arab States reaffirms its strong commitment to strengthening cooperation with our African brothers and sisters, particularly through our growing partnership with the African Union for more than 10 years. Together, we must work toward building sustainable agricultural systems, empowering our farmers, investing in innovation and technology, and ensuring that no community is left behind. Today's discussion will not only shape policies but also inspire joint initiatives that can transform the agricultural landscape of our continent. Let us seize this opportunity to exchange knowledge, share best practices, and lay the foundation for a more food secure and prosperous Africa. Now let me give you a brief idea about the Arab Fund for Technical Assistance to African Countries, which is one of the organs of the League of Arab States specializing in human resource development in Africa. The fund was established in 1974 by the Arab leaders during the Arab Summit at Rabat. It provides scholarships for the African students in the Arab universities, training programs in Arab and African countries, dispatch of experts to organize training programs in African countries for short or long terms. Our programs cover several domains such as health, agriculture, diplomacy, IT, petroleum, services, engineering, and many other specialties. In conclusion, I wish you all productive deliberation and fruitful outcomes for this important event. معالي الوزير، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم النبيلة، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التوفيق والرخاء والازدراء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. I'd like to invite the coordinator for AU-SAFGRAD, Dr. Ahmed Al-Maqas. Please, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tous, bienvenue au Caire. Avec votre permission, je voudrais délivrer mon discours en anglais. Your Excellency, Mr. Ala Farouk, Minister of Agriculture and Land Reclamation of Arab Republic of Egypt. Your Excellency, Mr. Ambassador Mohanad Saleh Lajouzi, Assistant of the Secretary General of the League of Arab States and the Director General of AFTAC. Professor Dr. Adel Abdelazim, the President of the Agricultural Research Center of the Arab Republic of Egypt. Professor Dr. Hani Shimi, former Dean of the Faculty of Agriculture, Cairo University. My dear brother, Dr. Agri Agyumiya, Executive Director of the Forum for Agricultural Research in Africa, FARA. My dear brother, Dr. Boubacar Mane, Director General of Africa Rice Center, representing CGIAR. My elder brother, the Movement Encyclopedia for Agriculture in Africa, Mr. Mafa Shabita. Distinguished participants from national, regional, continental, and international agricultural research systems. Distinguished participants from farmer, youth, and women organizations, estimated partners, ladies and gentlemen.
Before proceeding further, please allow me to extend the sincere gratitude of the African Union Commission to the government and the people of the Arab Republic of Egypt for hosting this meeting. I'd furthermore like to thank all of you here for finding the time to participate in this meeting and sharing your experiences for the future of our beloved continent. Your Excellencies, distinguished participants, science and innovation have been identified as a key drivers of Africa's sustainable development. This is well spelled out in various African Union documents, including the Malabo Declaration in 2014, which stressed on the need to strengthen technology generation, dissemination, and adoption, and the 10-year Science, Technology, and Innovation Strategy for Africa, STISA 2024, that considered eradication of hunger and achieving food security as the first priority and linked it with both prevention of diseases and wealth creation. The Kampala Declaration on Building Resilient and Sustainable Agri-Food Systems in Africa, where the African heads of state and the government committed themselves to increase investment in human and physical capacity for research to generate agricultural technology and innovation. Ladies and gentlemen, in 2021, in their fourth ordinary session, the Specialized Technical Committee of the African Ministers in charge on agriculture, rural development, water and environment endorsed the report submitted by AU-SAFGRAD on boosting investment in agricultural research in Africa. Among others, they have requested African member states to raise and expand the level of agricultural research and development investment in Africa, to provide more enabling policy environment to attract the private sector, and urged the global, regional, and sub-regional R&D players and development partners to work in collaboration with African Union Commission, regional economic communities, and member states to enhance coordination, support and promote cross-country collaboratives R&D to reduce duplication and enhance complementary. This report endorsed by the Executive Council of the African Union in 2022. Ladies and gentlemen, despite the realization science has been grossly underfunded over the years, statistics indicate that Africa's gross expenditure on research and development as a proportion of agricultural GDP stands at only 0.5%, comparing with the average of the only 2.1%. A breakdown of sources indicates that donor contribution have accounted for an average of 35% of funding or more to principal agricultural research institutions since 2000. High dependency on donor funds put research development agenda in Africa at risk due to allowing donors to dictate the research agenda on the continent. Therefore, there is a need to look for alternatives and sustainable ways of funding agricultural research and development in Africa. Experience elsewhere indicates that the private sector and other stakeholders should be the key actors in securing funds for R&D on the continent. Mobilization of domestic financial resources and leveraging on external support and collaboration is vital for the successful implementation of STISA 24 and Kampala Declaration. As a key stakeholders, it is the responsibility of the African Union member states, in conjunction with all the implementing bodies, to engage capable hands to come up with innovative ways of mobilizing the necessary financial support for agricultural research. Your Excellency, distinguished participants, the outcome and recommendation from your deliberation are very crucial, and the African Union Commission stands to support and advocate for more political engagement to increase public and domestic expenditure on agricultural research and the transfer of technologies on the continent. Ladies and gentlemen, please allow me to thank His Excellency Minister Ala Farouk for his coming and sharing this opening session, and thanks for all of you.
Your Excellency, the Minister of Agriculture and Land Reclamation of Egypt, please, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور أحمد المقاص مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية الفاو، السكرتير التنفيذي لصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، السادة الوفود المشاركة من هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي، السيدات والسادة الحضور، أود في البداية أن أرحب بكم جميعا في هذه المناسبة الكريمة لافتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كامبالا تحت عنوان من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كامبالا للبحث عن التطوير الزراعي في أفريقيا، والتي تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كامبالا الصادر من القمة الإفريقية الاستثنائية، والتي عقدت بالعاصمة الأوغندية كامبالا في يناير الماضي 2025، والتي شرفت بالمشاركة فيها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا نجتمع اليوم في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ظل التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية، كما أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة تعظم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما في قضايا الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار والتغيرات المناخية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نبذل كل ما نستطيع لتعزيز أواصر العمل الإفريقي المشترك لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، مستغلين ما لدينا من موارد اقتصادية وطبيعية كبيرة ومتنوعة بشكل فاعل ومؤثر لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والتعامل مع الواقع العالمي الجديد. وهنا أود الإشارة إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كامبالا، والذي يتضمن الالتزامات بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الأفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل الأسرع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة وبناء أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية. وأخيرا الدعوة إلى العمل، وهي الخطوة التي نحن بصدد تفعيلها نحو جهود مشتركة لتحقيق النتائج المرجوة من تعاون مؤسسي وسياسات حاكمة وتبني التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات من خلال تعزيز رأس المال البشري، وأهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا مع تفعيل آليات المساءلة في المراحل التالية. السيدات والسادة الحضور، إن برنامج التنمية الزراعية الشامل الأفريقي الكاداب يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ أن اعتمد في عام 2003 في موبوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة. هذا وتركز استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الكاداب للفترة 2026-2035 على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال 6 أهداف استراتيجية، والتي تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كامبالا. وإدراكا من الدولة المصرية بأهمية الدور المحوري للقطاع الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الاجتماعية خلال توفير العمالة المباشرة وغير المباشرة، فقد شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال ال10 سنوات الماضية خلال مجموعة من المحاور تتمثل أهمها فيما يلي:
التوسع الأفقي وذلك من خلال استصلاح نحو 4 مليون فدان لتدعيم إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية. التوسع الأفقي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية ومتحملة للتغيرات المناخية، مما أدى أيضا إلى التوسع الرأسي في نفس هذه المساحات. زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار. تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية خلال بناء محطات معالجة الصرف الزراعي العملاقة. تدعيم التحول إلى النظام الغذائي الصحي الآمن. تقليل نسب الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرامج القومية للصوامع مع تنويع منشأها وتقليل الاستيراد نظرا لأهمية وجود الحبوب الاستراتيجية في أماكن آمنة. تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استهدفت التخفيف على كاهل المواطنين بالمجتمعات المصرية الأكثر احتياجا في الريف المصري والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا نتطلع إلى أن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ، وتلقي الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي وقدرات على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية. وعلى المستوى الوطني فإن الدولة المصرية تؤكد على التزامها بما جاء بإعلان كامبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة 2026-2035، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي داخل جمهورية مصر العربية. وفي الختام يسعدني أن أتوجه بالشكر إليكم جميعا على تنظيم هذه الفعاليات الهامة، متمنيا أن تكون ورشة العمل هذه بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية. الحقيقة قبل ما أختم كلمتي إن أنا لازم أشيد بدور البحث العلمي ودور مركز البحوث الزراعية المصري ومركز بحوث الصحراء والنخبة المتميزة من علماء مصر في جميع المجالات الزراعية ومجالات التغذية ومجالات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي. الحقيقة إن أنا بعلنها للمرة الثانية والثالثة والعشرة إن مراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة وجميع القيادات والكفاءات من علماء موجودين في وزارة الزراعة هم جاهزين للتعاون مع إخواننا في القارة الإفريقية. الحقيقة إن مصر جزء كبير جدا من القارة الإفريقية، وإحنا النهاردة عندنا خبرات متميزة بفضل توجيهات القيادة السياسية في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بما تم من بنية تحتية وبما تم من استصلاح أراضي وتوسع أفقي والتركيز على التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية المحاصيل وتصنيع زراعي. كل القدرات دي فعلا اتبنت على مدار ال10 سنوات الماضية في الدولة المصرية، وكل تأكيد كل إمكانيات الدولة المصرية هي مسخرة لدول أفريقيا والدول العربية. القارة السمراء هي هدفنا كلنا النهوض بيها، هي أمل جميع المجتمعات بما فيهم المجتمعات الأوروبية في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم. الحقيقة أن أنا بشكركم على اللقاء العظيم دوت، وأتمنى لكم في خلال الأسبوع القادم الحالي إن شاء الله قضاء تشاور وأبحاث وتبادل خبرات للنهوض بقطاع الزراعي. شكرا جميعا.
Okay, Your Excellency. Oh, okay. Please, I'd like to invite the keynote address, Mr. Mafa Shipata, the former FAO coordinator to East Africa and the representative of FAO to AUC and ETA. Sir, please, the podium is yours. Your Excellency Minister, if we had more time, I could have mentioned everyone else, but I will not be able to. I would just like to say, when I was invited by Dr. Elmar Kassa to come and make a keynote statement here, I was overwhelmed and also somewhat intimidated, because there are a lot of very highly qualified and eminent researchers in this room, and I am not a researcher. I started as a researcher. My career is more in policy and strategy for agriculture. I was at one time the Director of Policy Assistance for Agriculture in FAO. And later on, I represented FAO to the African Union Economic Commission for Africa and Ethiopia. But I'll be brief. What I intended to say, I can compress into just a few things. The first message that Your Excellency should allow me to say is, agricultural research cannot be sold in its own right, in isolation from the agriculture it is supposed to support. We shall succeed in moving agriculture research forward, attracting resources to it, and getting it listened to only if we make agriculture prosper. And we show that the agriculture is moving forward because the research is fully intimated into it. A second message, if you allow, Minister, is that research cannot be reduced to just science and technology. This country, Egypt, is the absolute best place to be talking about grain production. With minimal land, in Egypt, by careful management of water and careful use of science knowledge which we have already, is able to produce 11,000 kilograms of maize per hectare. Even the United States, in the maize belt, produces only 6,500. The developing countries average 3,500. Most of Africa is at 1,000 or less per hectare. Egypt can do it, and it is not innovating every year. So with the innovation that we already have, we can work miracles. The question then becomes, why is Africa not able to feed itself? I thought I should share a few numbers with you, Minister, and the audience. Africa has a population of about 1.1 to 1.2 billion people, about the population of China. This is about 18% of the world population. How much of the world economy is owned by Africa? It's 2 to 3% of the global. If we look at food, how much of the food is produced by that 18% of the world population? Maize is only about 8%. Wheat is something like 2 to 3% of rice. For wheat, it's again about 2 to 3%. If you are 18% of the world population and you produce 3% of any commodity, clearly you are short in supply. If research cannot show that it is going to correct that, it is not going to attract funding, it's not going to attract the best brains, it's not going to attract all the commitment that you need to policy,
to make sure that agriculture can feed and also prosper Africa. Because agriculture is not just food. Agriculture carries something like 70–80% of the people of Africa. If it cannot contribute to prosperity, it's not enough to feed those people. And research must be looking at that. I would like to suggest, Minister, yes, let us be scientists, but let us also make sure that we carry along other professionals who can look at the institutional arrangements that can make productivity happen and continue, at the policy requirements, at the incentives, and the financing. If we do not research all those, we research only technology, it's not going to work. The Egyptian miracle is not happening just because of science. It's because the government has got in place all kinds of things, including assured markets, stable income to give an incentive to the farmer to repeat what they did this year and to even increase it. If you don't have that incentive, no science can make farmers adopt the technology. Let me try to get a few more numbers that can perhaps shock, but we need the shock to make us want to act. I've looked just at maize, rice, and wheat because it's a mainstream. We also have millet, we also have sorghum, but Africa is moving away from them, unfortunately. But look at maize. If we wanted Africa to produce enough maize to be equal to the share of Africa in the world population, we need to double the output of maize. For rice, we have to multiply it by 3 times. For wheat, we have to multiply it by nearly 5 times. Now, if you look at the index of production increase, the world index, the Africa index, they're about the same. So clearly Africa will not catch up. What we need is an Africa which wants to run. We cannot be talking about CADIP as if it is a walk to the park. CADIP must be running, which means we don't try to carry the whole CADIP. We select those parts of CADIP which can move Africa forward fastest, and we put our resources and our energies behind us, making sure that the science is part of what we put forward. We cannot accept a situation where a continent that has the 60% of the remaining cultivable land in the world continues to borrow, beg, and be fed by continents which have got much less land. I'm embarrassed when I hear that a country like mine is accepting rice from China. China has 9% of the world's cultivable land, 22% of the population. How do we accept rice from China and still smile? You see, we need pride, and we don't have it. These are the non-research requirements that we need as Africa. We need the pride, we need the commitment, we need to say enough is enough. Because a person or a country that is fed by another cannot have pride, cannot have political independence, cannot have economic independence. Those independences come from self-reliance. You cannot have that self-reliance if you eat other people's food for charity. I don't think, Minister, I should go through all the details. I'm here for another 2 days. There will be other opportunities to interact with my colleagues. Elmar Cassa, I know since ages, and will continue to cooperate with him. He is giving me a chance to meet with some of the eminent Egyptian scientists and researchers in the next 2 days. I look forward to following up on that. Even though I'm growing old, I've not lost my passion for agriculture. Because without passion, the science will not do it. Thank you, Minister.
Okay, thank you very much for the first part of this workshop. And we need to thank the distinguished guests, and we'll convene later.